Hello students, welcome to classes. We were studying integration chapter. In the lecture number 1, I was teaching you the antiderivatives, how to find the antiderivatives by inspection method, the introduction of integrals, and then started studying antiderivatives by inspection method. In this lecture, I'll continue the integration chapter. Again, we'll see some more questions on this inspection method so that you can get the concept clear. Of course, I have solved some questions also in that last video, lecture number 1. Hope you all watched that video. If not, please watch that video and come to this lecture number 2. Again, the antiderivatives. Find antiderivatives of the following. One of the most important topic in second PUC, as you know. So kindly study this chapter, it will help you a lot. Find the antiderivatives of the following. Question number 1 I'll take here. 3x square plus 4x cube. Find the antiderivative by inspection method. Point to be noted, inspection method. After solving some questions, we'll introduce the integration process. Inspection method. Okay. So here, the function is 3x square plus 4x cube. As I told you that this is a derivative of one function. Now we are recalling that function for what it is derivative. Students, this is the derivative of x cube plus x raised to 4. You can observe the derivative of x cube is 3x square plus, and the derivative of x raised to 4 is 4x cube. This you have studied in differentiation topic. Okay. Now derivative of x cube plus x raised to 4 is 3x square plus 4x cube. Then I can say antiderivative of the right hand side. Antiderivative of what is the right hand side here? 3x square plus 4x cube is the function which we have differentiated, that is x cube plus x raised to 4. So the antiderivative of 3x square plus 4x cube was the question. The question answer in Sikthili, x cube plus x raised to 4 is the antiderivative, right? Let me take one more question to understand better. 5x raised to 4 plus 7x raised to 6. Find the antiderivative of this question or function. Again, I should recall the function. The d by dx of, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5x raised to 4 is the derivative of x raised to 5 plus the sign plus as it is. Now coming to 7x raised to 6. It is the derivative of x raised to 7. Am I right? x raised to 5 differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ 5x raised to 4 ಬರುತ್ತೆ. x raised to 7 differentiation ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 into x raised to 6 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ I can say that antiderivative of RHS, look at this, 5x raised to 4 plus 7x raised to 6 is left hand side. What is that? X to the power 5 plus x to the power 7 is the answer. So like this we solve the question, students. If you want to practice, I'll give some questions here. Pause the video and then practice these sums. Question number 3 for work. You can take a function like 9 into x raised to 8 plus 11 into x raised to 10. Find the antiderivative of this. So hint, I can say this is the derivative of x raised to 9 and this is the derivative of x raised to 11. So recall the differentiation of these two functions and solve it. One more you can take. 13x raised to 12 minus I put just because change. Let me take a minus sign, okay? And here I can say 6x raised to 5. Practice these two questions, students. With the same pattern, you will get easily, okay? Next. Again, I will solve antiderivatives problems from your NCERT textbook. Here we have one question like this, students. Question number 5, I will say. Ax plus b power square. Find the antiderivative of this function. This is from NCERT textbook. NCERT exercise 7.1.
This question I have taken. Here what I should say, students, this is also in the form of x square only. Okay, when x square is there, what we have recalled, the function x cube we have to recall. Means for differentiation x cube we have to recall. So here what I do, recall d by dx of ax plus b as it is. Okay, but power 3 I'll consider to recall. Okay, let me differentiate this one, ax plus b power 3, 3 into ax plus b power 2 into bracket, chain rule I should apply na. So ax plus b power 3 differentiation is 3 into ax plus b power 2, and ax plus b differentiation is a into x differentiation 1 plus b differentiation is 0. So let me rewrite this, 3 into ax plus b power 2, a into 1 plus 0 is a. By calculation we can see a. Now the important point is, I'll write this one as it is, ax plus b power 3. Students, the question is for only ax plus b power square na. Only ax plus b power square you keep it in the RHS. 3 and a you take left hand side, or 3 into a you take left hand side here. That means, look at the screen, 3a will come in the left hand side, that too in the denominator. So 1 by 3a into x plus b power cube, okay na, is equal to what left in the RHS? Only ax plus b power 2 left. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1/3a ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 3 ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್, ಇದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? 1/3a ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 3. ನೋಡಿ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1/3a ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಅದೇ ನಾನೀಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ax plus b power square is 1/3a into ax plus b power 3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಓದಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಂಬರ್ 6. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ax plus b power 5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೀಕಾಲ್ ಒಂದು ಪವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, 5ದಲ್ಲಿ 6ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ರೀಕಾಲ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪವರ್ 6 ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 6 ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 5, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ರೀರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ, 6 ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 5, ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 6. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್. ನನಗೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 5 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1/6a ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 5. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ? ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನು ಬರೆಯೋದು, 1/6a ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 6. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಪ್ ಇವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ 7 ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್.
ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು, 7 ತೊಗೊಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 7 ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, 9 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. 1 by x. Find the antiderivative of 1 by x provided x is not equal to 0. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ರೀಕಾಲ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ 1 by ಎಕ್ಸು? ಸಿಂಪಲ್, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 1 by x. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಕಾಲ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 by x. ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕೇಸ್ 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕೇಸ್ 2? ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರೀಕಾಲ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 upon ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ -1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 1 by x ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by xಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ವೆದರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರೋ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರೋ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರೋ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? 1 by x ಈಸ್, ನೀವು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಗ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 1 by x ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ವಶನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ನಂಬರ್ 9. ಇದೊಂದು NCERT ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. sin 2x ಮೈನಸ್ 4 ಇಂಟು e raised to 3x. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು sin 2x ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಇಂಟು e raised to 3x ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೀಕಾಲ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ, sin 2xಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? cos 2x. ಸೊ ನೋಡಿ, cos 2x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ sin 2x ಇಂಟು 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓನ್ಲಿ sin 2x. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು 2ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ -2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. LHS ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ RHS ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ sin 2x ರಿಮೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, so what is the antiderivative of sin 2x? Minus 1 by 2 cos 2x. Antiderivative of sin 2x, first part ಅಲ್ಲಿ sin 2x ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ is minus 1 by 2 cos 2x. This is first part. ಈಗ second part ತಗೊಳ್ಳಿ, 4 into e raised to 3x. Recall d by dx of ಈ 4ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಹಿಯರ್. e raised to 3xಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? e raised to 3x ಓನ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಕಾಲ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ 1, ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. e raised to 3x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ e raised to 3x ಇಂಟು 3, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ e raised to 3x ಈಸ್ e raised to 3x ಇಂಟು 3. 3ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ e raised to 3x ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. RHS ಅಲ್ಲಿ e raised to 3x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಇದು NCERT ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್, ಎರಡನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್
ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, sin 2x minus 4 into e raised to 3x is. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ, -1/2 cos 2x. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೈನ್ -4 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ e raised to 3x ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ದಿಂದ ಬರಿಬಹುದು. ಏನಿದೆ, e raised to 3x/3. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ. This is what the inspection method. You should recall the differentiation. The given function is always a derivative of something that you have to recall. Okay, so practice ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ 10 cos 2x plus e raised to 5x ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 3x square plus second square x ಅಂದರೆ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ practice these questions so that you will understand the inspection method. So in the lecture number 3 video, I'll come with the integration formulas and integration sums. Andre inspection method use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, because it is not healthy method to continue the process of inspection method. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ sin 2x minus 4 into e raised to 3x ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಂದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. That's why we introduce the rules of integration and we teach you how the integration process takes place by applying the rules. Okay, in the next video I'll teach you the formulas of integration and the rules of integration and basic integration problems. Thank you students for watching this.